From Alexei. Yeah. About the monitoring, process monitoring, Yes. Specifically from memory monitoring from a process. What's happened when you have a scheduled process, not a daemon process? The item will go to disable or not supported? I think it will be 0. Yeah, so I believe, I need to double check, but I believe if no process found, we just think that there is 0 memory utilization. Cool. Okay. Thank you. Hi. Regardless to the email authentication, are you working on SMTP to send Are you working in SMS to send SMS as a post get to a URL? No, we don't, and there are a number of solutions that you can use for sending SMS messages. One is built into Zabbix. If you have hardware like USB or serial modem, it's supported out of the box. But maybe for more reliable solution, you would use some specialized software, and it's open source. You can use it, and it will work with different models of different GSM modems. Yeah, we already are using that as an outside to an outside component. So I think it makes no sense to integrate it into Zabbix because it's really a big amount of work to support of different modems, and yeah, it just makes no sense. Let it be external to Zabbix. Actually, the idea is not to use modems, but use a provider, an SMS. Yeah, that's what I'm talking about. It could be the software can send the information using modems or using the protocols that goes to operators. Okay, yeah. Thank you. Uma informação, as perguntas podem ser em português também, em espanhol, para quem estiver aqui, ou na língua do P. Qualquer uma delas aqui a gente aguenta, tá? Eu gostaria de perguntar o seguinte: grandes empresas devem estar sediando a Zabbix, e eu gostaria de saber qual a postura da Zabbix quanto a esse possível assédio, ou não sei, o futuro com relação, o futuro a longo tempo da Zabbix com relação a isso. So the question is about partnership. Investors. Okay. So let me tell you about my vision. Actually, I'm absolutely not happy about having any investors in Zabbix. Absolutely. So I already received many proposals. Yeah. And actually, I rejected all of them. I don't even start talking to investors because I understand that it's about giving up some freedom. Yeah, if someone gives you some money, probably they expect something back. Yeah, we are all clever men, and we understand what does it mean. So I see the future of Zabbix to be a private company, and which is focused on building a good product. Yeah, that's very, very important. Só para resumir, né, a questão é aceitar investidores incluiria o fato de ter que ceder e estar à mercê de algumas decisões que não seriam da empresa. Então, a ideia é tentar manter sempre o software free, manter a empresa disponível e tentar trazer esse software com a qualidade que tem, mas sempre com os próprios recursos da empresa. Na verdade, isso é um tema que, inclusive, chama a atenção bastante nós, principalmente que trabalhamos há bastante tempo com a empresa, que, de fato, é uma visão da Zabbix e o Alexei conduz ela dessa forma. Isso é uma coisa interessante, né? A gente sabe que tem muitas empresas de software livre que têm a versão Community Edition, que tem a versão Professional, que tem uma versão Open Source limitada, com alguns recursos limitados, e não é essa a proposta do Zabbix. A ideia é manter o software
aberto o máximo possível, por quanto tempo seja possível. Então, o ser possível aqui, ele envolve o quanto que a empresa consegue se financiar, e nós, usuários, né, para dar sustentação a essa ideia, a essa plataforma e manter ela funcionando. Acho que a ideia principal é essa, e tem sido assim, e de fato é isso. Well, actually, just to add a few words, yeah. Actually, sometimes I feel sorry for good products when I see that they've got investors on board. Yeah, there are some good open source products, and then I read, oh, finally we've got, I don't know, 3 million or 5 million of investment from some fund. And I understand that at some point the users of the software will not be in a good position, because probably the company will start charging for something, charging for software, for features, for, I don't know, they will sell licenses, anything, because investors need to get money back somehow. Alexei, eu queria perguntar o seguinte, a gente viu aqui várias vezes as pessoas falando a respeito de várias ferramentas de de mensagem instantânea, tipo o Telegram, WhatsApp, tem IRC, tem um monte para poder mandar as notificações. Tem algum planejamento das Zabbix para poder colocar alguma dessas ferramentas, assim como tem o SNMP, assim como tem o SMS, colocar alguma dessas ferramentas já com suporte nativo no Zabbix, porque isso tiraria uma série de preocupações de quem está fazendo essas customizações, como, por exemplo, qual é a escalabilidade disso? É melhor usar Python? É melhor usar PHP? É melhor usar não. Se a ferramenta tiver nativo, eu uso simplesmente o que está lá. Yeah, so, yeah, the question is about, okay, I don't need to translate it to English, but okay. The question is about integration of some messaging with Zabbix. I think at this moment you can find a pretty big number of all sorts of integrations made by community, made by some third party, but we don't provide official support for those integration yet. For us, maybe it's a little bit difficult, because any year, or maybe once per 1 year or 2 years, there are more and more providers. I don't know, WhatsApp, now it's Telegram is very popular, tomorrow there will be some more integration, and for us, maybe it's a little bit difficult to keep up with all available the integrations. But from the other hand, I really understand that many users are expecting well-supported and high-quality integrations out of the box. So maybe I think that having more resources, we would start thinking about providing solutions out of the box. That's necessary, yeah. Mm-hmm. Vamos para as últimas perguntas, senhores. A resposta em português, então, para quem entendeu. A questão aqui. A questão é sobre a integração da mensagem do Zabbix. Eu acho que, nesse momento, podemos encontrar uma grande quantidade de sistema operacional. Nós não... botou esse O ali. Não, é osso. É osso? Tá, tem ok. que estar muito rápido, ele fala muito rápido. O pessoal da Globo aqui podia dar um translate, tá? Nós não provemos suporte oficial para essas integrações, tá? É um pouco difícil, porque em alguns anos, a cada vez mais e mais provedores, o que dificulta... Não, é que eu escrevi do jeito que eu ia entender, porque tinha que acompanhar o ritmo. Então, conforme o Alexei falou, tá? Não é de interesse da Zabbix prover um suporte oficial para essas integrações, porque seria um pouco difícil, devido ao fato que temos mais e mais provedores de mensagem instantânea atualmente, tá? E prover todas essas integrações disponíveis daria muito trabalho, de fato. Então, acredita-se que é melhor utilizar esses recursos para proverem soluções fora da caixa. Eu acredito, até agora, com palavras minhas, alguma espécie de módulo, suponho.
Alexei. Hi, Alexei. My question is very simple. Are you happy in do the same event on the next year? On Brazil, of course. Oh, the same event next year. Yeah. Of course. Yeah, absolutely. Yeah. Let's try English. I would like to know about donations. I saw on the website that you have a donation for some features request, but we have people, companies here, like private and corporate, public companies here that may like to do a donation for Zabbix. How that works, and if you have make a donation for Zabbix. I think it depends what do you mean by donation. So donation is, you mean a real donation or a kind of donation for a sponsored development? So what do you mean exactly? Not for a sponsored developer, for a donation, like a global Yeah, okay, yeah. You have big companies here that use Zabbix for monitoring, like in big public companies that Actually, I never heard that the company or a big company wants to make a donation, like a real donation, just to give money and use it for any purpose. Never. Maybe when I started my work on Zabbix long time ago, I think I opened a page for donations when it was no company, and maybe, but it wasn't like a money donations as far as I remember. It was just a link to Amazon, so people could buy me some books from Amazon. And I received maybe 10 or 15 books for all this time. But now, I honestly tell you, I never heard from any companies a wish to give us money. Never. Yeah. Maybe there will be a good, maybe we never asked, but donation is not something to be asked, I guess. If someone wants to give a donation, just go and give. Yeah. Senhores, duas últimas perguntas para quem já levantou aqui o braço. Vou perguntar em português mesmo. No Zabbix 3 agora a gente tem a autenticação, né, para envio de e-mail. Porém, no meu caso, por exemplo, a empresa ela exige uma identidade visual nesse e-mail, então eu não posso simplesmente mandar um e-mail em texto plano. Aí entra a questão de já juntar o fato de autenticação e do HTML e usando o send e-mail. Eu não testei ainda no 3.0, então talvez seja até mais fácil responder a pergunta. Tem suporte HTML já incluso na autenticação também, nesse envio de e-mail no Zabbix 3? Existe algum plano para incluir também, para enviar um e-mail mais formatado? Okay, so the question is about HTML, sending emails with HTML. I think this is one of the, not the most popular, but very, very popular feature requests. I believe it will be implemented at some point. Yeah, absolutely. We have just some technical issues. For example, with the macro resolution, if we resolve macro and the macro contains some HTML tags, so what should we do? Yeah, things like that needs to be resolved, some technical issues. But I'm pretty sure this will be implemented at some point, yeah. Então, de fato, é um pedido muito popular, ele disse, tá? Essa request. Tem alguns planejamentos para ser feito isto, mas temos alguns problemas técnicos, creio, né? Technical issues. Que mais? Tinha mais alguma parte importante? Ou não? Creio que não tem uma data, né? Having date. Yeah, maybe some technical things, some technical decisions that we need to make. We just need to think about it carefully, how to implement it in the best possible way. Então, eles querem, na realidade, planejar para poder implementar isso de uma maneira mais cuidadosa, acho que foi essa palavra que ele utilizou,
e da melhor forma possível. Na verdade, um dos meus contatos com a Zabbix agora, por experiência própria, o que eles têm muito medo, e assim, o lançamento da 3.0 se pautou muito por isso também, tá? Por que demorou tanto para fazer? Não, porque eles não querem lançar uma versão de Zabbix que apresente algum problema. Eles querem ser o mais assertivo possível, e até o planejamento de uma feature dessa teria que passar por uma série de testes para não, de algum fato, isso impactar no nome da ferramenta. A ferramenta hoje, até hoje, ela é boa, então eles não querem lançar uma feature hoje que pudesse, sem testar, que pudesse manchar de alguma forma o nome da ferramenta. Maybe I'd like to explain one thing. Some features are kind of very slow to implement, and I could explain why. Because we really need to figure out the good architecture, the good way how to implement the feature. Some features, it really takes months and in some cases years to think about and to come up with a good decision and a good solutions. Yeah, that's some work. It's not visible to community, it's not visible to our customers, but we are doing this work constantly. Yeah. Na verdade, o que ele está dizendo é que tem algumas features precisam de meses e até anos para o desenvolvimento. Algumas delas estão já em desenvolvimento, mas isso não está visível para a comunidade. Mas sim, elas estão acontecendo. Oi, pensando, muito tem se falado na internet das coisas, como que a Zabbix vê desenvolvimento para um agente em dispositivos móveis? I don't think, the question was about the monitoring of IoT devices and maybe IoT, yeah? In general, I think Zabbix is a very kind of perfect solution for our IoT applications. Of course, we are not going to work and implement those low-level protocols. We leave it to someone else. But again, what is Zabbix? Zabbix is data collector. It collects data. It could collect data from operating system, from, I don't know, applications, from IoT devices. Then it makes some decisions and do something. And I guess Zabbix is a perfect solution for IoT applications. And we already see a number of installations for smaller and bigger installations where companies are using Zabbix specifically for IoT applications. Mm-hmm. Na prática, o Zabbix é uma ferramenta que pode ser usada, ele é uma boa escolha para monitorar a internet das coisas, né? A implementação, o objetivo do Zabbix é a coleta de dados, tá? Mas a questão é que sim, ela já está preparada para isso, não existe uma implementação fora o que já está sendo feita, já está implementado no Zabbix, que iria incrementar alguma coisa a mais para a internet das coisas. Mas, sim, ele acredita que o Zabbix é uma boa escolha para isso. Alexei, me again, about the future. A lot in the developer world, almost all people in the development world talk about the machine learning and the artificial intelligence, and many kinds of new softwares to monitoring promise to learn and monitor automatically your system. The Zabbix, you go this way too? Is follow this way too? Will you go? Yeah, actually, we already are doing some experiments. Yeah, and this forecasting and trend prediction. This is a result of the work of one of our employee who's got a very deep mathematical background. So he understands the things very well. Now we are experimenting with pattern recognition techniques. The problem is that they are very, very resource heavy, CPU heavy, and if we
I don't know, if you have a large Zabbix installation or medium Zabbix installation, you really need lots of CPU resources just to analyze this data. But in general, I don't believe that there is a kind of one solution to this problem, especially now when we have a very, very dynamic environments. In the dynamic environments, it's really hard to learn from, because anything may change anytime, yeah? But still, I believe that especially for larger environments, this kind of automation using artificial intelligence could be very, very important. It may provide hints to users that, okay, something is wrong, just have a look. Yeah, that's very important, and it's coming in Zabbix, and trend prediction is just a first step. In my opinion, this is a buzzword. Many people said about this, but yeah. I don't see the global team. Yeah, if we looking for some magic black box when we push all the data and we receive some answers, of course it won't happen, I guess. But for some specific things, like as I mentioned, pattern recognition, when we discover some pattern in the behavior of some metrics, it could be applied to Zabbix anytime. We're just doing some experiments with mathematical methods that can be used for this purpose. Very good. Thank you. Okay. Gente, obrigado pelas perguntas, e o nosso tempo de verdade ele estourou. A gente precisa finalizar. O Grilo, eu queria o Fábio, Super Grilo. Para quem não sabe, o Grilo é jornalista de formação, por isso tantas perguntas. E obrigado pela interação, que de verdade enriqueceu muito aqui tudo. Obrigado, de fato, a gente brincou aqui, mas foi muito, muito bom sim. Tá? Gente, a gente encerra o evento, vamos para a foto oficial. Obrigado pela participação de todos, obrigado mesmo, valeu, e vamos tentar...